Welcome to the Bold Analysis. This is the Governance Watch, and of course, my name is Frank. Now, today, I've seen Embakasi East Member of Parliament Babu Owino, otherwise known as Paul Ongili, coming out guns blazing and has slammed the President Ruto and the Governor of Nairobi, Johnson Sakaja, over the management of Nairobi as a county and also over the fake promises that Ruto gave to his supporters in the run-up to the 2022 general elections. Babu Owino has also touched something on the high cost of living that is currently being experienced not only within Nairobi County but also within the country in general. And he has also slammed the UDA-affiliated politicians for having taken the opposition hostage over the support that the president is expected to give to Raila Odinga in his quest to be the next AUC chairperson. Now, before we go far, I wanted to watch this video of Babu Owino speaking in Makongeni today in Nairobi. Hapa Makongeni, Mheshimiwa Ladwa, hawa watu wanateseka. Hawa mama wanaamka asubuhi mapema ni kuuza mboga, kuuza nyanya. Fake hustler kule Ruto aliwa promise ya kwamba atawacha kuuza mboga kwa kiosk, atafungua supermarket. Nani amefungua supermarket hapa? Hawa watu wa bodaboda wanaamka asubuhi ni bodaboda, usiku mchana, asubuhi mchana usiku. Hii baridi inapiga kifua ya mtu, inampatia pneumonia. Watu wetu wanakufa hapa, accident bodaboda wanakufa hapa na pneumonia. Wamekaa kwa bodaboda sana, hata machine transformer saa hiyo sasa imefinywa, hakuna kazi saa zingine. Jamani. Na wanafanya hivyo ili wapate riziki yao ya kila siku. Ruto alisema yeye ni hustler. Alisema hawa watu wa bodaboda watagraduate from kuendesha bodaboda, kila mtu ataendesha ma3. Nani anaendesha hapa ma3? Kwa hivyo tushajua tuko na president muongo. In fact, Ruto is a gifted liar. Ni mtu amezaliwa na uongo, na yeye uongo ndio jina yake na hata akisema uongo anajua yeye anasema ukweli. Hata yeye mwenyewe anajiconvince amesema ukweli na ni uongo tupu. Saa hizi Mheshimiwa Ladwa, hawa watu wameishi hapa miaka nenda miaka rudi. Ruto ambaye ni dynasty ako na nyumba yake State House, saizi anataka kuja hapa kubomolea watu manyumba hapa. Anataka kuchukua 130 acres hapa. Kwanza aweke 30 acres kando, ajenge manyumba, apatie watu kwanza. Watu washike kwa mkono, ndio watu waanze kunegotiate. Tangu tusikie hizi unaffordable houses, si affordable because kupata 300,000 kama mama anauza mboga anatoka na sotano kila siku. Huyu mama atacollect pesa ifike 300,000 siku gani? Ako na school fee hapa, ako na rent hapa, ako na chakula hapa, ako na transport hapa, ako na mambo mengi hapa. Huyo mama hii 500 akiweka kila siku itafika 300,000 siku gani ili anunue hizo unaffordable houses? Na walisema ni za hustlers. Ni aslam gani tunajua anaishi huko? Atuambie. So Ruto asicheze na maisha ya watu. Juzi amebomolea watu hapa akiyasema ati atapatia wa kila mtu shilingi 10,000. 10,000 inaweza fanya nini? Watu wanaishi kwa nyumba ya 10,000 na kitu, wewe unampatia 10,000. Hata kama ni 5,000 nyumba ya mabati, hiyo 5,000 atakula nini huko ndani? Flood imeenda na nguo, vitabu vya watoto, imeenda mpaka na uniforms, imeenda mpaka na sufuria na kila kitu. Hiyo na hiyo 10,000 yenye alisema anapeana bado hajapeana. Watu wanabomolewa, wanahamishwa. Anaambia watu waende waishi kwa mlima. On a hilly area. The only hilly area yenye tunajua, the house on the hill ni State House. Anataka watu wakuje washare na hiyo State House. Na itafika wakati sasa watu watakuwa wamechoka. Hatutakuwa tunabembeleza Ruto wakati wowote. Tunaenda uchaguzi ati abembelezwe.
Tumalize uchaguzi sahi, watu wake wanasema ati hao ndio wanapeleka baba AU. Ushaona mjumbe yote anapiga kura AU? Yule Kimani Chungwa anajua rais mgani? Hata hapa ya Uganda anamjua. Si marais ndio anapiga kura. Kwa hivyo Ruto apatie Raila kura kwa heshima kama Mkenya mwenza, na kama hataki hatutambembeleza, kae na hiyo kura yake moja. Sisi tumezoea hii shida yetu. Hatutaki ati baba akishaenda AU anaenda ni kama tulibembelezana. Akishaenda alafu aanze kusema oh tumepeleka baba AU. Baba atapigiwa kura kwa sababu ako na connections hapa Afrika na African presidents. Si ni ukweli? So tusibembeleze watu. Hii kubembelezana. Na tulisema tukabembelezana, bado tunataka tubembelezane. Tulibaki kwa mataa, tuliwachwa kwa jua, tuliwachwa kwa mvua, tuliwachwa bila shade juu ya kubembelezana. Wacha raundi hii hata sisi tushike kitu kwa mkono, watu wengine pia walie. Si ni hivyo? Hatuwezi kuwa tu kila saa bembeleza na ukiongea ati ongea vizuri. Hiyo kuongea vizuri. Wanasemanga kukaa vizuri mchana na usiku ni tofauti. Ukiambia mwanamke kaa vizuri mchana ni tofauti na kaa vizuri usiku. Hii sasa ni kukaa vizuri usiku. Sio ni sawa worship. Jamani. That is Babu Owino speaking today in Nairobi, and after having watched the video keenly and carefully and listening in between the lines, I want us to look at Ruto's prospects in the city and in as far as the 2027 politics are concerned. And of course, there are three critical factors that are going to bring Ruto down in Nairobi. Just paging on Babu's speech and other speeches that of course we listen to within this podcast. Number one, you know, it is evident and it is clear that Sakaja is undergoing something called a lag downfall. Now, if we can draw a curve, then Sakaja is undergoing that downfall. And his downfall, it also translates to a downfall for Ruto's support in Nairobi come 2027. Because for one, Ruto, he pegged his hopes on Sakaja's delivery within the city, that is in terms of service and on the election promises that Sakaja did promise to give to Nairobians. So, whatever this means is that if Sakaja is not going to convince Nairobians that he indeed deserves a second term, then it means that even if he's not going to deliver on his manifesto, then the UDA manifesto in Nairobi is also as bad as Sakaja's delivery. And that one can be directly pegged on Ruto's support within the city. I know, you know the politics at play within the city. Even the voting formations in terms of the communities that are within the city. So, the only way out for Ruto is through Sakaja. And still on this, you know, even Sakaja's fight with the Deputy President Rigathi Gachagua, it is something that is proving to be politically injurious to Ruto in as far as the 2027 game plan is concerned. Because if Sakaja continues his sustained attacks on the Deputy President Rigathi Gachagua, then it means that Rigathi Gachagua might as well say that, you know, Sakaja, he has said this before, I rallied the Kikuyus in Nairobi to vote for you. So I'm taking back the people that I rallied to vote for you. And you know, in the event that the political marriage between Rigathi and Ruto fails, then it means that Rigathi, having taken the majority of the Kikuyu voters that did support Sakaja, then it means that Sakaja is left with other communities to depend on. And the Kikuyus are equally an important electoral college within Nairobi. And even worse, if everything does not go as to the wishes of Rigathi, what prevents him from saying that, you know, come 2027, because Babu Owino is going for this seat, I will rally the Kikuyus in Nairobi to support Babu Owino. And this even might turn out to be interesting. I'll inform you later, of course, within the podcast. And also, you know, just before that, right, before that, I want us to watch this video of Johnson Sakaja addressing Rigathi Gachagua or slamming Rigathi Gachagua.
sometimes back within last week in Nairobi. Mwingine musisikie kwa mtu mwingine, sibanduki, sisongi nyuma, sipunguzi speed. In fact sasa nataka nifungue sasa nifungue nayo kaende. Hii ni kufinish namna hiyo. Sasa ndo watajua. Alafu so hii yenye inakuja Friday tujipange. Sisi tumekaa, ambao mninichagua, mnione vizuri na mnisikie leo. Mara nyingi mimi huwa sizungumzi. But let me tell you, nimepitia vitu mingi. Sio leo ati mtu ataanza kunitisha. Me, I am not easy to intimidate. In fact, it's impossible. Hii maisha ni Mungu peana. Si ndio hiyo? Na tuko kwa viti yetu kwa sababu ya Mungu na wananchi. Hakuna mtu atasema ati yeye ndo alinipatia kiti ya kuwa governor ya Nairobi. Ni wananchi wa Nairobi milioni 5 ambao walinichagua kuwa governor wa Nairobi. So don't intimidate us. Don't try and intimidate. We are not intimidatable. No one can bogor us. We are unbogable. And so what we will tell them. Unajua hawezi kuwa wewe unanyanyasa watu, you've bullied people for 2 years. Unatajwa wiki moja unalia. For 2 years. Unabuli kila mtu, hii county ndio huyo. Unatajwa wiki moja unazama unalia. You know, bullies are the biggest cowards. Do you know that? Bullies are the maka unaenda sijui kwa msitu sijui wapi. Let me tell you, if you want respect other leaders. Respect other leaders. And if you don't respect those leaders, respect the people who put them there. Si ndio hiyo? 2027 uko huru kusimama kuwa governor wa Nairobi. Niseme ama nisiseme? Niseme ama nisiseme? Nitoboe ama nisitoboe? I want to tell you this. Mimi, I am peace loving. I am a respectable man. I am a gentleman. But I am a leader. Elected after the presidential vote, the second biggest vote is Nairobi. The people of Nairobi, from all their constituencies, from all their parties, chose me for this time to lead this county. I want to assure you, I want to assure our MCAs, we will not be intimidated. And we have no shame, we have no apology, and we seek no one's permission to unite the people of Nairobi. That is the task I was given. I took an oath of office, mchana, pale KICC, mbele ya Mungu nikishikilia Biblia, that I will lead all the people of Nairobi. We said we wanted a city of order, dignity. Okay, that is Johnson Sakaja. The third factor that is going to prove critical in bringing Ruto down in Nairobi is Babu Owino's campaigns within the city. Before we talk about this, I just want you to listen to how Babu Owino was also speaking on partly on this. Na kuna manyumba zingine pale Jericho, Maringo, hapa Makongeni. Zile za Jericho na Maringo nilikutana na viongozi wao chairman. Hao awalali usiku na mchana. Hapa amlali usiku na mchana. Juu kila saa mnakuwa threatened, manyumba zenyu zinataka zivunjwe. Jamani, mimi nasema hivi. Hii nyumba hata kama nitafanya Ruto atoke State House, ifanye atoke. Manake ako na nyumba yake, nini anatakia nyumba hapa? Anataka kuja ishi hapa? Kama ni kujengea watu nyumba, nyinyi sio watu. Nyinyi ni wanyama. Wawache watu hapa, watafute hizo viwanja ambavyo viko wazi, wajenge hizo apartment zao huko,
na wauzie watu huko. Hapa watu wameishi miaka nenda miaka rudi, awache watu hapa. Si hiyo ni sawa? Watu wa Makadara wote ambao wana plan kuwabomolea, mimi nitakuja hapa pamoja na Mheshimiwa Ladwa. Sisi tutaweka maandamano mbele. Wacha tupigane na hao, na mwenye anakuja kuvunja manyumba, mwenye pia anaishi kwa nyumba ya mabati kama mtu mwenye anateseka kama nyinyi. Huyo mtu tutadeal na yeye kwanza. Kwa sababu siende anaendesha tinga. Ni waziri ndiye anaendesha hiyo tinga. Ni hao watu ambao hawana kama wewe venye hauna ndiye anakuja kuwabomolea manyumba. Na watoe title deeds. Hao watu ambao wako Maringo na Jericho Fafa. Watoe ma title deeds. Hao watu walinunua hizo manyumba, waliambiwa walipe kama rent, waanze kulipa kama rent. Na ikifika miaka fulani itakuwa anachukua possession ya nyumba. Saa hizi county itoe nini? Itoe titles. Na tuwache kusupport Sakaja. Sakaja alipiga baba 2013. Kweli uongo? Baba akitaka rais. Nani alikuwa chairman wa TNA? Alipiga baba, kupiga baba. 2022 nani alitoa Mudavadi kwa baba? Si ni yeye? Yeye ndiye alitoa Mudavadi kwa baba. Alipiga baba, kupiga baba. Saa hizi tunabembeleza punda kwa mteremko juu ya nini? Tunambembeleza juu ya nini? Ati tunasema ati Sakaja rudi asimame na ODM. Hiyo wacha tukufe kwanza. Hiyo hatutakubali. Kama ni hiyo, na ni mtu ambaye ni mnyonge sana. Sijui hata kwa nini gadhe yake wangeweza shinda. Huyu ni mnyonge. Huyu hata kishinda tunaweza mnyang'anya kura. Huyu ni mnyonge. So sisi lazima tujipange. Si hiyo ni sawa? Raundi hii negotiation ikiwe wapi? Hapa njoo niwaulize. Baba akishaenda AU, nyinyi mtabaki na nini? 2027 mtabaki na nini? Ikuwe hivyo. Ikuwe hivyo. Kwa sababu baba akienda, si hakuna kiti chenye tutabaki nayo jamani. Jamani. President kama baba asimami 2027. Akiamua na simama tutamsupport. Huyo ndio baba wetu. Mheshimiwa Ladwa. That is Babu Owino. And you realize that he has touched on very critical issues that nobody is talking about, not only within Nairobi but also within the country, but especially within Nairobi. But for one, Babu Owino is talking on something about taxation. And you know, in Nairobi, the urban dwellers, they're the most affected with the punitive tax measures that have been put in place by this very same government of Ruto. Because you know, in Nairobi, people depend on something, a majority of the population, they depend on something called from hand to mouth. Meaning that they have to get out today in the morning, for example, then in the evening, whatever they get, they'll eat it as for the days. Then tomorrow they'll also be hoping to wake up, then the trend continues. So if you put in place punitive tax measures, these are the most hurt people. And they'll likely be listening to Babu Owino because he's offering them an alternative. Not only as being the governor of Nairobi, which he has his prospects on, but also he has trained his prospects on being the president of this country. That one will be injurious to Ruto in Nairobi. And also, there is something on the failed promises to the hustlers. You know, when Ruto was campaigning, he told the hustlers that, you know, after we get into office, then our bottom-up economic transformation agenda is going to look after your interests. And according to his wordings, he even told the boda boda guys within the city that, you know what, instead of riding these boda bodas, you'll instead be having the mathris. You know. And so if Babu Owino decides to package this in his campaigns very well, then hapo ataonyesha Ruto kivumbi kidogo in Nairobi. And also, still on the presidency, he is touching still, he wants to be the president of this country. And Babu is a youthful politician. So this means that he'll appeal to the youthful population. And if he gets that chance to appeal to the youthful population, and that is the majority maybe of the population in Nairobi, then they are likely not to listen to William Ruto. And also, yes, come out boldly as the opposition voice in Nairobi. You know, there have been complaints of the kind of service delivery that the Nairobians have been getting
from Sakaja's administration, but then there is not a single strong politician who has come out strongly to speak on this, save for the Nairobi Senator Edwin Sifuna. But Babu Owino has come out and represent the face of the opposition in Nairobi and has spoken about these issues that nobody else is speaking about. Now, number 3, there is the issue of the affordable housing. The affordable housing scheme. You know, Ruto promised the slum dwellers in this city of Nairobi that after I get into power, then we are going to construct for you the affordable housing units. And you will be the first people to be given the priority to be occupying these houses. And now, you see the direction that Babu Owino has taken. He's now come out, he's asking the president, these are the same very hustlers that you promised these houses. So why don't you give them the keys to these houses? And seemingly the president seems not to be having an answer to this. Also still on the housing scheme. Currently there are demolitions that are going on in Nairobi. Especially people who were living within the riparian areas. And these are the majority of the people in Nairobi. These are the majority of the slum dwellers in Nairobi. And reliably, they formed part of Ruto's electoral college in Nairobi. So if you're demolishing for them houses, and you promise them that you'll give them affordable housing units, then what solution are you offering them? And Babu Owino is coming, talking on this, and maybe trying to offer an alternative to this. Then these people are likely to listen to him. So on this, Ruto has to rethink and re-strategize on how to counter this. Now, having looked at that, I want us now to interpret this politically. Let's interpret all this politically. Number 1, our first interpretation is that the Azimio coalition are likely to boost their camps numbers by targeting these cities. You know, in the run to the 2022 general elections, they were really after getting the governor's seat of Nairobi City. So, if at all Sakaja is not performing, then it means that if Babu can come in 2027, then he's likely to show Sakaja the door. And they'll get hold of the city. That one, they bolster their numbers. And Mombasa is another major city in the country. That one they already have. Kisumu is another major city in the country. That one they already have. And now remains Nakuru, which is of course is up to debates depending on the political nature of the future scope of the political marriage between Rigathi Gachagua and William Ruto. And of course other factors that are within the Rift Mountain politics. So, number 2, the second interpretation of this is that Mount Kenya tycoons might as well decide and settle on Babu as their compromise. For one, they would recognize that it would be hard rather, for them to front one of their own to be the governor of Nairobi when there are other forces such as Johnson Sakaja, Babu Owino, Timothy Wanyonyi, and of course others that will come along the way. So they might say, you know what, well, we don't stand a chance here, so let's compromise and stand with Babu Owino. Interestingly enough, Babu Owino is married to a Kikuyu. So, he goes to them and tells them, you know, I'm your in-law. Yes. Mimi ni mudhoniwa. That is a narrative that would be interesting to see them sell in Nairobi. The third interpretation of this politically is that, you know, in Nairobi, as we had said earlier, we have a majority of the population who are young people. People who are done with school or colleges. They are probably in the city in search of greener pastures and jobs. People who are within the colleges and universities within Nairobi, they are probably registered voters in the city. So they form a majority of the voting demographics in Nairobi. So, these people, they are the biggest threat to Ruto's presidency or numbers in Nairobi as a country. Because these are educated people. These are elites. And they've seen, maybe they gave Ruto an opportunity in 2022. And they've seen him fronting maybe lies left, right, and center. Not honoring his promises. And there is Babu Owino offering an alternative.
These people are likely to listen to Babu Owino, being that Babu Owino is also youthful and is just from the leadership of these schools just recently before he became the MP. And is so much in touch with the comrades, as they refer to themselves. The fourth interpretation of this, I think we had touched slightly on this, is that Babu Owino is now packaging himself as the alternative voice of the opposition. This is not only within Nairobi County, but also within the country. But now let's get a focus on Nairobi County. When Raila Odinga and Ruto decided to speak and agree, and Ruto decided that his government will sponsor the candidature of Raila Odinga for the AUC seat chairpersonship, they kind of held the opposition hostage. And now there are critical things that the opposition is not having a voice on. But you listen to Babu Owino speak, then indeed you see an alternative voice of the opposition. Thank you for watching. That marks the end of our analysis.